in LB Nagar court, our colleagues, another advocate called UV Suresh Kumar, who worked under Gurram Pedababu as assistant. And he on October 25th, 2005, he said, still you think God is there? Still you believe God is there? Still you say God is there? Still you think and believe and put your faith in God? Still you say there is God? ఇలా ప్రశ్నించారు. సో నేను ఒక పూలకో తోటకడ నిలిచి అని ఒక గులాబీ బాల నన్ను ఇలా ప్రశ్నించింది ప్రభు అని పుష్ప విలాపంలో కరుణశ్రీ రాసినటువంటి వ్యాఖ్యానం నాకు గుర్తొచ్చింది. Text 20 translation. O king, at that time Arjuna, the king of all the Pandavas, though it is Yudhishthira, Arjuna is Savyasachi, the son of Pandu, who was seated in his chariot, his flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows, looking at the sons of Dhritarashtra. O King Arjuna then spoke to Rishikesha these words. అంటే కౌంటర్ వేసి వాళ్ళు మన మీదకి యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు మనం కౌంటర్ వేస్తాం కోర్టులో, అలాగే బాణాలు వేశాడు అర్జునుడు. The purport battle was just about to begin. కౌరవ పాండవుల మధ్యలో వైరం, కౌరవ పాండవులు పెనుగులాడు సమయం సేరువాయే. ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్. It is understood from the above statement that the sons of Dhritarashtra were more or less disheartened by the unexpected arrangement of military force by the Pandavas, who were guided by the direct instructions of Lord Krishna on the battlefield. The emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory, because Hanuman cooperated with Lord Sri Rama in the battle between Rama and Ravana, and Lord Rama emerged victorious. Now both Rama and Hanuman were present on the chariot of Arjuna to help him. Lord Krishna is Rama himself, and wherever Lord Rama is, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, Lakshmi, Veera Lakshmi, Vijaya Lakshmi, Dhairya Lakshmi, Samrajya Lakshmi are present, because Rukmini is none other than Sri Mahalakshmi, the wife of Vishnu, who is also Sita. And above all, the Lord of the senses, Lord Krishna, was personally present to give him direction. Thus all good counsel was available to Arjuna in the matter of executing the battle in such auspicious conditions. Arranged by the Lord for his eternal devotee, lay the signs of assured victory. And Slokas 21 and 22 speaks like this in the translation. Arjuna said, O infallible one, like Supreme Court, please draw my chariot between the two armies, so that I may see who is present here, who is desirous of fighting, and with whom I must contend in this great battle. Attempt to murder laga. Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy, he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotees. And of course, thus he is addressed herein as infallible, like Supreme Court. As Supreme Lord is Supreme Court, as charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna. And since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. Although he had accepted the position of a charioteer for his devotee, his supreme position was not challenged in all circumstances. He is the supreme personality of Godhead, Rishikesha, the Lord of the total senses. The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render a service to the Lord, and similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes greater pleasure in his pure devotees assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. As master, everyone is under his control and orders, and no one is above him or order him. But when he finds that a pure devotee is ordering him,
He obtains transcendental pleasure, although he is the infallible master of all circumstances, situations, and of course the context. As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come out into the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were, although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield. He wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. It's a unfair deal. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Of course, Arjuna wanted to see them in the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. But he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. Brothal Munda Sita Manohari మా అన్నని అమ్మా నాన్నని చంపి ప్లాట్ నెంబర్ 674 వసంత్ నగర్ కుకట్పల్లి హైదరాబాద్ కొట్టేసి అండ్ వ్యభిచారం చేసే శ్రావణి అండ్ దాని మొగుడు అరుముగం ఎంబీబీఎస్ చదివారు చెడిందిరా పిల్ల అంటే చేరిందిరా తెనాలి అని వాళ్ళు గచ్చిబౌలిలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ మా కూతురువి 35 crores రూపీస్ దొంగతనం చేసి పొన్నుస్వామి అండ్ వాడి భార్య సూర్య వాడి తమ్ముడు వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరూ వాళ్ళు నాశనమై బూడిదై కాలి మసిబూడిదై పేలి చావాలి. శివ వెంకట శవాన్తో అప్పుడు కదా శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు అని మనం అనుకోవడానికి వీలుంటుంది. సంజయ సెడ్, ఓ డిసెండెంట్ ఆఫ్ భారత, being thus addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. In this verse, Arjuna is referred to as Rishikesha, Gudakesha. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesha. అర్థమైందా? గంగారెడ్డి వాడి పెళ్ళాం ఎంత బ్రోతల్స్ దొంగలు పిచ్చకోళ్ళు మా ఫాదర్ని తాగిపిచ్చి 1000 ఎకరాలు రాయించుకున్నారు, 100 ఎకరాలు కొట్టేశారు, ఇంకా వాళ్ళ దాహం తీరలేదు. ఆ గంగారెడ్డి వాళ్ళ పిల్లల శవాలు వెళ్ళి వాడి పెళ్ళాం ఒక బ్రోతల్ అండ్ పుష్పమ్మ అదొక బజార్ది, దాని కొడుకు రాజు అండ్ వాడి పెళ్ళాం పిల్లల శవాలు వెళ్ళి వాళ్ళు చేసే అన్యాయం ద్రోహం దగ బ్యాక్ స్టాబింగ్ ప్రభా సరిత వాళ్ళ పిల్లల శవాలు వెళ్ళాలి, పాండురంగం వాడి పెళ్ళాం పిల్లల శవాలు వెళ్ళాలి. ప్లాట్ నెంబర్ 51లోని లలిత అనిత జ్యోతి అండ్ ఝాన్సీ సంయుక్త పూజ వాళ్ళందరి శవాలు వెళ్ళాలి. శబరి శవం వెళ్ళిందిగా అలాగే. ఇన్ దిస్ వర్స్ అర్జున ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ గుడాకేశ అంటే ఏదో పడుకుంటాడు పాపం అని కాదు. ఉద్ధవ ఏకాదశి నాడు పడుకొని వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు లెగుస్తాడు అని అలా ఏం లేదు ఇక్కడ. స్లీప్ ఆల్సో మీన్స్ ఇగ్నోరెన్స్. ఇప్పుడు దాకా ఒకలాంటి ఇగ్నోరెన్స్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు దాకా ఇగ్నోరెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అలుగుటయే ఎరుగని మహామహితాత్ముడు అజాత శత్రువే అలిగిన నాడు ఈ యొక్క కరెంట్ ఉన్నోళ్ళందరి శవాలు వెళ్ళాల్సిందే, అర్జెంట్లీ మ్యాండేటరీ. ఆ వ్యభిచారం చేసే సంజన విజేత విషయాలు దొంగతనాలు ముష్టెత్తడాలు చేసి వాళ్ళు చేసిన అన్ని మాయమంత్రాలు చిన్నామస్తా అంటూ ఏదో రాజశ్యామల అంటూ బగళాముఖి అంటూ అందరూ చేసినటువంటి పైరసీ థెఫ్ట్ పరకాయ ప్రవేశం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డబ్బింగ్ దృశ్యాంతాలు వాళ్ళు చూసేవి ఎలాంటివైనా సరే ఎటువంటి వాళ్ళ నుండైనా సరే పరకాయ ప్రవేశం చేసి అందరినీ చావగొట్టి చెవులు మూసి న్యాయ దేవతని ధర్మదేవతని సమాధి చేసి మూగవాళ్ళని చేసి గుడ్డి వాళ్ళని చేసి కుంటి వాళ్ళని చేసి అవిటి వాళ్ళని చేసి వాళ్ళవన్నీ అన్నీ కూడా ఇందు మూలంగా చెప్పేది ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ హెల్త్ వెల్త్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ లాంగ్ లైఫ్ ఈవెన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ స్మైల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకున్నటువంటి పైరేటర్స్ థీవ్స్ కరెంట్ ఉన్న వాళ్ళు శ్రీవాస్తవ వాడి పెళ్ళాం పిల్లలు ఆ నాగమణి అందరూ బూడిదవుతారు. అందరూ కరెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ సర్వనాశనం అయిపోతారు ఇహపరాల్లో విత్ దేర్ ఓన్ ట్రిక్స్. Ignorance because of his friendship with Krishna, Arjuna
conquered both sleep and everything which he had till now. అర్జున ఎన్నోసార్లు తన యొక్క ఇగ్నోరెన్స్, ఈవెన్ మాయాజూదం ఆడేటప్పుడు కూడా ఒకలాంటి ఇగ్నోరెన్స్లో ఉన్నాడు. ద్రౌపదిది చీరలాగుతూ ఉంటే చూస్తూ అచేతనంగా హెల్ప్లెస్గా కూర్చొని ఉన్నాడు. అదంతా కూడా ఇగ్నరెన్స్లో ఒక పార్ట్. సో కృష్ణ కుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ఎనీథింగ్ which happened till now, and Arjuna also cannot forgive anything which happened till now, even for a moment, because that is the nature of a devotee. అదేరా భక్తి, అభిమానం, ఆత్మాభిమానం. అండ్ పాపం మీకు తెలీదు, ఎస్, అభిమానవంతుడు సుయోధనుడు. అలా దుర్యోధనుడికే అంత అభిమానం ఉంటే అభిమాన ధనుడు, మరి అర్జున ఎంత అభిమాన ధనుడు ఉండాలి? Either in walking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, quality and pastimes. Thus a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly, by chanting his name. This is called Krishna consciousness or samadhi. జీవ సమాధి. మీరు న్యాయదేవతని, ధర్మదేవతని, మానవత్వాన్ని చేశారే, అలా మీ అందరినీ, కరెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ, నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ సమాధి చేయడం. యదా యదా హి ధర్మశుద్ధిగా అని వ్యభిచారం చేసే సీతామనందరి ఒళ్ళముకునే కవిత, దాని బ్యాలెన్స్ కూతురు యలహంకలో వ్యభిచారం చేస్తూ లంగరెత్తి న్యాయదేవతని, ధర్మదేవతని, మానవత్వాన్ని సమాధి చేసే భార్గవి, బుజ్జమ్మ, ఆ యొక్క ప్రవీణ్ కుమార్ వాడి పిల్లలు, రత్నకుమారి, బిందు వాళ్ళ పిల్లల శవాలు వెళ్ళి, వెంకమ్మ గారు ఆ యొక్క అమ్మడు, గోపాలరావు, లలిత, రీంద, పావని వాళ్ళ పిల్లలందరి శవాలు వెళ్ళి, ఎంటైర్ కరెంట్ పీపుల్ ఆర్ స్పాటెడ్ అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్ ఇమీడియట్లీ విత్ దేర్ ఓన్ ట్రిక్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దృశ్యాంతాలు ఆల్సో. ఏ మాధ్యమంలో చూసినా సరే, ఏ రకంగా చూసినా సరే, కృష్ణ వుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ అర్జున కుడ్ అండర్స్టాండ్ the purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows, which I spoke now, which I said now, which I told you, which I narrated to you. A devotee can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Shri Krishna. మేము మాత్రం శ్రీకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే అనలేమా ఏంటి? అబ్బా, పతివ్రత పాయసం ఉడితే రాత్రంతా ఉడికిందంట, అలా ఉంటుంది. ఆ వ్యభిచారం చేసే పాండురంగం పెళ్ళాం కూడా మాట్లాడుతుంది కుక్కలాగా మరుగుతూ, వ్యభిచారం చేసుకునేటువంటి పాండురంగం కూతురులాగా. సుమన్ మాట్లాడదు. సిద్ధార్థని పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళ శవాలు వెళ్ళి సుమన్ని అండ్ దాని పిల్లల్ని నరికి చంపారు శ్రీకృష్ణుడు. ఏమిటి దీని పరిస్థితి అంటే ఇదే మీ పరిస్థితి. రోడ్డు మీద వ్యభిచారం చేసే సుమన్, ప్లాట్ నెంబర్ 48 సాయి కృష్ణ కాలనీ, సర్వే నెంబర్ 91 అండ్ ఓల్డ్ బోయిన్పల్లి, సికింద్రాబాద్లో 300 గజాలు మా నాన్నగారివి కొట్టేసి, మా నాన్న డబ్బులతోటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని మా నాన్న డబ్బులతో ఇల్లు కట్టారు. సుమను, సిద్ధార్థు సర్వనాశనం అవుతారు. అండ్ వెంకటగాడు వాడి పిల్లల శవాలు వెళ్తాయి. నిష్టల వెంకట్ అందరినీ ముష్టెత్తి పెళ్ళాన్ని, కోడళ్ళని పడుకోబెట్టి 1000 మంది మొగోళ్ళతో సాయిబాబా గుడి కట్టాడు సాయి కృష్ణ కాలనీలో. నిష్టల వెంకట్ అండ్ వాడి ఫ్యామిలీ గుడిదైపోతుంది. ఆదిత్య, రఘువీరు వాళ్ళ పెళ్ళాం పిల్లల శవాలు వెళ్తాయి. మహిషాసురమర్దిని అనుకుంటున్నానంట నేను. బా ఆ విద్యాబాలన్ దట్టి పిక్చర్లో వ్యభిచారం చేసిన రోజు 1000 మందితో పడుకునేటువంటి ఆదిత్య పెళ్ళం విద్యాబాలన్ అండ్ దాని పిల్లల శవాలు వెళ్ళి, ఎలా అయితే జానకి దాని మొగుడు శ్రీనివాసరావు దచ్చారో దిక్కులేని కుక్కచావు, ఇళ్ళమ్ముకొని దచ్చారుగా బిచ్చకోళ్ళు, వాళ్ళ కొడుకులు, కోడళ్ళు, వాళ్ళ పిల్లల శవాలు వెళ్ళాయి. అలా చేస్తారు కరెంటున్న ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు, ఇహపరాళ్ళు. కరెంటున్న ప్రతి ఆడదాని కడుపున పుట్టిన పిల్లల శవాలు వెళ్తాయి అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్ ఇమీడియట్లీ విత్ దేర్ ఓన్ ట్రిక్స్.